Susu? Halo. Ada pria kan? Hello, good morning, sir. Ma'am, good morning, ma'am. Ma'am, Uma, ma'am. சிலம்பரசன் சார். சார். இந்த தென்றல் அப்படிங்கிறவங்க மைக் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஒரு பேபி. எனக்கு இன்னும் கோ-ஹோஸ்ட் போடல சார், அதனால நான் ஆஃப் பண்ண முடியல. ஓகே ஓகே. அதான் சொல்றதுக்கு தான் ட்ரை பண்றேன். Good morning, sir. Mutra sir, good morning. Good morning. கேக்குதா? கேக்குது சார். சார் எனக்கு கோ-ஹோஸ்ட் கொடுக்கலாம். எஸ் சார், எஸ் சார். Hello, good morning to all. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning.
Yes, good morning. Good morning, DM sir, good morning. Uma Mageshwari, good morning. Good morning, sir. Shall we start the program? Yes, yes. Okay, sir. Uma Mageshwari, good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Start பண்ணிடலாம், sir. Good morning. Okay, sir. Good morning. When will we start the program? Now itself, sir. Now itself, sir. Hello, sir. Uma Mageshwari, unmute பண்ணுங்க. Start பண்ணலாமா? பண்ணலாம், sir. Okay. Thank you. Good morning. Good morning to all the members. Good morning, sir. Good morning. I am Dr. A. Subramanian, principal of this 142 years good old institution, the MDT Hindu College, Tirunelveli. On behalf of our college management, myself, teaching, non-teaching staff and students, as a principal, I am very glad to inaugurate and welcome the gathering. This program is jointly organized by PG and the Research Department of Physics and IQAC. The topic is 2 days online student development program. Hearty welcome to Dr. P. Pandaram, sir. Hearty welcome to Dr. Pandaram, sir, Senior Scientist, NPCAL, KKNPP, Kudangulam. He will deliver the special lecture on the MDT Hindu College to scientists. Welcome, sir. Welcome to my sincere welcome to Dr. D. Silambarasan. His topic is electric power generation at home. On the second day, Dr. T. Maria Antonita, scientist ISRO Bangalore, will deliver a special lecture on research opportunities in space sciences. Hearty welcome, madam. My sincere welcome to Dr. J. Uma Mageshwari. She will deliver a special lecture on world of automation robotics. Welcome to Dr. J. Uma Mageshwari. In the lockdown situation, Dr. D. Mutharaj, convener and head in charge, and Dr. K. Balasubramanian, IQAC coordinator, and Dr. J. Uma Mageshwari has taken several steps to organize this students development program. Hearty congratulations to Dr. D. Mutharaj, Dr. K. Balasubramanian, Dr. J. Uma Mageshwari. And also, I welcome all the three members. Also, my sincere welcome to all the staff members of PG and Research Department of Physics, Dr. A.N. Sita Lakshmi, Mr. N. Armo Chami, Dr. D. Silambarasan, Dr. A.S.I. Joyce India, Dr. D. Guruammal, Mr. Subhash Chandra Bose, and students and the participants from various institutions. After completion of this students development program, all the members are asked to give your valuable suggestion regarding this students development program. For given the opportunity. Thank you. Now I hand over the session to convener of this program. Thank you, sir. Greetings from PG and Research Department of Physics and Ancient High Quality as a result of the Madurai Dravyam Drawing Model Hindu College, Tirunelveli. I extend a warm welcome to you all for the 2-day student development program on projects and fellowships. Our principal, Dr. A. Subramanian, has now inaugurated
and delivered the welcome address. Let me now invite Dr. D. Muthuraj, Associate Professor and Head Department of Physics, to introduce today's resource person. Please, sir. Good morning. Dear students, if you want to become a scientist, please listen to Dr. Pandaram, scientist speech. Dr. Pandaram is an alumni of the MDD into college. Now he is a senior scientist at Kodagulam Nuclear Power Plant. He postgraduated from the MDD into college 1985 to 87, and he got the second rank from MK University. Then he joined Baba Atomic Research Center in the year 1989 and got the postgraduate diploma in radiology physics. He has 30 years of experience on radiological safety at nuclear power plant, and also the member of the expert working group formed by Atomic Energy Regulatory Board, and a nominated member of expert team for 5 review waste management facilities at Kodagulam site. And also a present position, he is the member secretary, Public Awareness Committee. Above all, he has many publications, and I would like to say some words about all the academic qualification. He was always supported us. I have visited Kodagulam 10 times with the students. He gave a very good hospitality. Whenever we want to visit Kodagulam, he will immediately approve our students and our staffs. And I would like to inform all the students community that more than 10 students of our MDD Hindu College working as a temporary staff referred by me to Pandaram. They are doing well at Kodagulam power plants. Thank you. Now, you all enjoy Dr. Pandaram's speech. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. My dear friends, I am Pandaram. I am ex-students of AMD Hindu College. I welcome you on behalf of myself and the principals and the head of the Department of Physics and other professors and one and all. Now, how I'm Pandaram. I'm ex-students of AMD Hindu College. I welcome you on behalf of myself and the principals and the head of the Department of Physics and other professors and one and all. Thank you for me an opportunity to share my experience after graduation from our Hindu College. Now, how I opted for this profession, what are the steps I have taken, just I want to share with you. After graduations, there was a plenty of opportunity for us that time. First, I had a call letter from the Tumba rocket launching stations. That was my first experience, but I could not succeed it. I found out what are the weakness within me. So I prepare for next chance. I got a next offer on 2 months from Meteorology Department of Pune Center. There I did the personal interview better than what I did in Tumba Rocket Launching Center. I was hoping that I will get the opportunity from Meteorology Department, and personally that also missed. Then I got another opportunity at Department of Atomic Energy.
BRC. So in the year 1989, there were 1,700 candidates appeared for the personal interview. I'm lucky enough to join these organizations. One among 14 members being selected for this 1-year diploma course. After completing the diploma course, there were different offers for us. So I opted for the Nuclear Power Corporation of India Limited with the aim to come to either Kalpakkam or Kudangulam. That time Kudangulam was a project stage. Now my entry to the DAM. From there I started my career. Now I have 30 years of experience. So DA has many centers like this Nuclear Power Corporation is one of the public sector unit which have many centers all over the world. So first I joined the Tarapur Atomic Power Station, which was the first Indian nuclear power station in India. Not only India, it was the first nuclear power station in Asia. Today, we have spread all over India. There were many projects coming up, and recently 1 week back, we made one of our 700 megawatt reactor into operation. That means we achieved criticality out of 2 reactors, and many projects are going in different part of India. So far we are operating 22 nuclear power plant at 7 sites in 6 states with a total capacity of 6,780 megawatt electricity. See, there were 8 nuclear power projects are under construction in 3 sites in 3 states with a total capacity of 6,200 megawatt. We have planned to construct 12 more nuclear power projects with a capacity of 9,000 megawatt. So there are many opportunity in joining in nuclear power corporation also. Since we have spread all over India, we are the application part of the atomic energy. Now we'll come to directly the chance of getting job into the organization in India. If you are a candidate to join immediately a job, it is necessary based on your financial or family background. There are plenty of options. You are aware that the options are plenty in software companies. So if you have a basic knowledge of computer with some latest development in the Python, C+, and other advanced languages, even machine languages also, you can join in any software company. They may take with or without examinations. And then another option is banking service. There are many public sector banks. You can join, but for that you have to give examinations. Next, railways. It's a big network in India, not only India, in Asia, which also offers every year many opportunities in many fields, engineering and maintenance, pilots. They take many people, and BSc Physics people can join as a pilot, and in computer department of railway also. Then next opportunity is Department of Atomic Energy and Department of Space. If you want to join as a scientific officer, you have to have 8 score, or you have to appear for online examination being conducted by these departments. If you are interested to join the lower level as a scientific assistant C or as a technical officer, there is a direct entry also. For that you have to look for the
advertisement in their websites. Next option is you joined as a research scholar. In Department of Atomic Energy also provides a scholarship, a stipendary based on the CATE score, or they conduct in institutional examination and select the candidate. These also offer you economical support and you can progress your career. Next, a candidate who does not need immediately job and they can go for a higher studies and prepare for the good opportunities. Like you can do B.Ed, M.Ed, M.Phil, PhD, M.Tech and MS, or any postgraduate diploma in business management, administrations or environmental science. Many options are there. By doing this, you can join any education institutions or research hospitals also, or that you have to prepare yourself, because the PhD, M.Tech, MS nowadays based on the entrance examinations like NET, CISR based JRF fellowship exams, GATE exams, Department of Science and Technology Inspire Fellowship Program, or institution-based exams. If you score good marks, you can select any of the best institutions and join as a research scholars, or even job opportunities are also there. Suppose you complete B.Ed, M.Ed, M.Phil, PhD, you can join into a teaching profession. Schools, colleges, universities, Indian Institute of Technology, National Institute of Technology, Indian Institute of Science and Indian Institute of Science Education Research. I have given a limited information only. You can find many more informations in the websites which is in your home, because today all informations are available in the net, which can be easily accessed by a smartphone or iPad. So you can join any schools or college, but if you want to join a college or university, IIT, NIT, ISC, these are the elite institutions. The basic requirement is with your post graduation, you should be specialized in any of the research area and should have a PhD and also a working experience of 3 years minimum. Ending the research and development organization also will improve your knowledge in physics and specialized area. That will give more opportunities to join in the elite organizations. Here I have put GATE in green because today it is a requirement for any candidate to enter into a class 1 job or group A job in the government sectors, either the direct government sector or public sectors. So you have to complete the GATE and get a very good score. Getting very good score, like 80% is not that difficult one. For that you have to prepare yourself. That I will do in the next slides informations. First, if you are getting 80% of grade or your percentiles, you can join in government organizations directly in group A post, group 1 post, which will offer you very good career opportunities. In the government organizations, there are 2 different things. You can go for the research side also, or you can directly join as a professionals. In the professional side also, you can join educational and research centers or industries like public sectors of Government of India. And if you would not join in these service sectors or educational research centers as a professional in the Group A, as a scientific officer, as a scientist,
There is another alternative is join as a JRF in the universities, IITs, NEETs or IAC. You will find you can complete your PhD and get a good opportunity, and later on you can join these education, research and service sectors. So GATE is important. Don't forget to complete the GATE before trying for the good job. My dear friends, now we find that GATE exam is very important. Definitely. Today's requirement for entering into the government sector, GATE exam result or score is going to be a good basic requirement, and it will help you to get a good job in all government sectors. It is not difficult to get a good score. It is easy. What do you have to do yourself? First, you have to go to the site and read this syllabus on your basic subject. If you are a physics candidate, you take the syllabus of physics and look for that the stronger area of yours and weaker areas of the syllabus. Now we have enough time. Now it is only July. The GATE exams normally used to be there February or March. So you have enough time to prepare for it. Before preparations, you have to select your area of interest. You need not to go through 100% of the syllabus. At least 80 to 90% you have to be thorough of the GATE syllabus. Definitely that will help you to score good marks in the examination, so you can meet this requirement and achieve that things. Now read the syllabus and next identify strong weak areas. Study regularly and you start from the weak areas right now, because these are the area where you might have some doubts or need some preparations. Next, revise at least once before going to examination, and definitely you will succeed. Once you complete that examination and got a good score, you have a very good chance to enter into the government sectors. So this is the best option to enter into the any department organizations. Now I give you a few lights on the Department of Atomic Energy. It is my parent organization. It has many departments. You see that thing. In all departments, record a science graduates of all disciplines. There are R&D centers. There are public sectors undertaking. There are industrial organizations. There are service organizations also. In addition to these organizations, there are aided institutions. They are basically the educational and research institution. They support the development of the science educations. How to enter into it? There is a advertisement now. Baba Atomic Research in there. It is an R&D center of DAEs. It is responsible for the recruitment of scientific officers and scientists for medical professionals for all DAE units. There is a advertisement also. Now what I am showing is a website. You can visit the website at least once in a week
and check what are the opportunities available for you. Now the advertisement used to be like this. I have put here 2015-16 advertisement. That advertisement format is same. You can find it in dailies, or this is the latest advertisement in the employment news. Baba Time Research Centers select the screen the candidate based on the two channels, two modes. One is based on gate score, another is online examination. Those who are having gate score, they have a best opportunity, and those who does not have it, but they are having very strong background of science, they can opt for the online examination. But you can do both also. Selection interview by availing both the screen also available. So this will give the advantages. Suppose your gate score is lower than the 80%, your online examination will support you for entering into the Baba Atomic Research Center or DAA. There are important dates. You can see that normally there used to be an advertisement in all dailies and employment news in the first week of January, and there would be a online application. The last date of the online application normally the first week of February. There will be a 1 month time duration for the application opening and closing. Then if you are having a gate code, you can upload it by 3rd or 4th week of March. If the examination February, by 1 month you will get a gate score, and if does not have, you can appear for the online examination March or April. The screening will be based on the personal interview after the examinations, and you can join as a scientific officer and undergo 1 year training with a stipendary of 35,000 per month, with the book allowance around 10,000 rupees. And initial posting will be a level 10 on sound pay commission, with the initial pay starts from 50,100, with other allowances and performance based allowances. You will nowadays every entry officer is getting around 75,000 plus. Sometimes they take individual organization directly through gate score or written examination. This is one of the advertisement from NPCL during the year 2018 for Director of Recruitment of Engineers. Similarly, we will do for science candidate also. Apart from this, there are educational institutions in DAE. One of them is Atomic Energy Education Society. It has around 30 schools. There were 1,500 working staffs for more than 28,000 students. There are non-teaching staff also. You can join with your B.Ed degree or MPhil degree or PhD as a graduate teacher or postgraduate teachers. If you are not interested in teaching, you can join as a administrative job or financial side. You can share this information to your friends also. Next, in the scientific or technological opportunity in DAE, if you have applied for the scientific assistant with the PhD graduation in physics, chemistry, maths, in all disciplines, we seek NBC or BRC takes scientific assistance. If you are MSc graduates, you can directly join as a scientific officer C through BRC entrance examination, or even directly with PhD also as a scientific officer D. It have a very good opportunity to progress in this organization. During the professional employment, you can join for doing PhD in any specialized field with consent or permission from the department. We are taking MBBS, MD candidate also for our medical institutions. So you can share this information with your friends also. It is more informative,
and it helpful to them, and you will find you are one of them to help these our friends and relatives. Next, after joining DAE, you can do PhD, MTech, MPhil, and MSc Engineering, and postgraduate diploma also. How to join in DAE or Department of Atomic Energy? Look for a advertisement in national dailies, employment news, or the site you can go and regularly look for the site. Next, allied institution is Department of Space and Indian Space Organizations. This also takes every year some 200 engineers, including the scientists. It has many branches, all labs. You see that all labs of ISRO's are different locations. It also spread all over India, and it takes science graduates, mathematics persons, chemistry, and all discipline of engineering. These are the information I have collected from the websites. You can enter into the website and look for the individual organization website and go to the career menu. You'll find what is the advertisement for this month or this week. Now, this is the just information to share with you. Dr. Abdul Kalam joined the ISRO in the initial stage along with the Vikram Sarabhai. Vikram Sarabhai, earlier he was with DAE, and later on when the concept of developing space took place, they separated the organization and made it Indian Space Research Organization. This is a website you can go and visit, and this is the web page where this advertisement is always displayed. You can join and meet your whole of sky. Next, allied organization is the Defense and Research Development Organization, DRDO. I have given some information on this. Please find out. We should select the requirement of scientific requirements. Once you go to this site, you will find there is another site which provide the latest information. This is I recently taken. It is put in the month of July 10th for the science graduate along with the engineers. You see, they are taking physics and chemistry also, but they are having a specialized field. And whatever so far I have shown is a very elite and prominent department of Government of India. Now next is very interesting one is Indian Institute of Science at Bangalore. It also provides you good opportunity in chemical science and physical mathematical science, and you can do a specialized research or you be a specialized expert in this area, which can you offer a good opportunity in future in any of the institutions like ISRO, DAE and DRDO. If you are completing a specialized course in these institutions, or you can join in this institution also. It is, this advertisement is a rolling advertisement. They are not putting any specified date. You can apply, and based on the recommend, they will select you. This is the another website where I found for you as information. You can go to the site and select. You can join in the education institutions. Next is Indian Institute of Science Education Research Organization. There were 7 research organizations are there. Here also you can join as a research fellow, or you can join as a assistant professor or assistant professor if you have a PhD. You can do a PhD from this organization also and join this organization. So it's better prepare yourself, get the examination and go to these organizations and be progressive and learn more about science. So to reach these designations or goal as told by the Abdul Kalam, set your goal, work for it, defeat the failures
and definitely you will succeed. So the initial stage, what we have to do is look for the vacancies, advertisement in their websites of the allied organization. I have given only a few organizations, many more organizations are there. Or if you are not having an opportunity to visit the website regularly, you can look for the newspapers and employment news, or you can visit the employment exchange. If the organization, central government or public sector organizations are located in the districts and the state, there used to be an advertisement always available in the employment exchange also. In most of the case, being a digitalist now, the applications are invited online strictly through websites. First step to what you have to do, verify the website advertisements if you are looking through websites and confirm, and then you go for the applications, and if there any fees is there, you pay it. Don't get into trapped by the fraudulent websites. Second step is visit the website regularly for your updates. That will help you and it will explore the opportunities. Third step is be positive always. Don't take advice of others. See, we are not same. We are unique. Even though our parents may be a teacher, our parents may be a farmer, our parents may be a sales persons or a professional in any of the government organization, but we are not same like our parents. If that is the case, Einstein family and descendant would have been more scientists. So nature has created everyone as a unique, and how you are developing your skill and knowledge in the area which you selected is make you a perfect or expert in that area. So for that you have to make yourself ready like a batsman waiting for the next ball to hit it. So my dear friends, I have taken a long time to express or give you details on the opportunities. So thank you. Hi. Thank you, sir. Friends, you may post their questions and doubts to SARS My Lady, which is shown in the slide. So pandaram0204@gmail.com. And also you can call him 9489093420. Thank you for the wonderful and inspirational presentation, sir. On behalf of our institution and my own behalf, I thank Pandaram sir for accepting our invitation and spending his valuable time for the younger generation. Thank you, sir. Now it's time for the second session of today. Now I invite Dr. D. Silambarasan, Assistant Professor of Department of Physics, to start the presentation on electric power generation at home.
Hi, I welcome you all for this session of the student development program. The topic of the session is electric power generation at home. Myself, Dr. D. Silambarasan, Assistant Professor, PG and Research Department of Physics, the MDT Hindu College, Tirunelveli. Right, why electricity? Because electricity is the need of the our topic. We all definitely know the uses of electricity in our daily life. We use electricity for charging our cell phone, computers, to watch TV, and for lighting purposes, for heating purposes, for doing mechanical work purposes. We all using electricity majorly. So we are now in the age of we can't live without electricity. In this context, we should know something about electricity. Electricity, we drawn it from fossil fuels. What are the fossil fuels? Coal, oil and natural gas. And how they form? Organic materials, decayed plants and animals inside the earth. They form fossil fuels, and it will take 300 to 400 million years to form, and hence these may be treated as non-renewable energy sources. அதாவது இந்த ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் டீகேட் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் எர்த்தில் புதைஞ்சு படிமமாகி கிடைக்கிற எரிபொருள் தான் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ். அதிலிருந்து தான் நம்ம கோல், ஆயில், நேச்சுரல் கேஸ் எல்லாம் எடுக்கிறோம். அதிலிருந்து தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அக்ராஸ் த வேர்ல்டு, சீனா, யூஎஸ், இந்தியா, இந்த 3 கண்ட்ரி வந்து எர்த்தில் உள்ள 100% ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸில் இந்த 3 கண்ட்ரி மட்டும் 54% யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த 3 கண்ட்ரி தவிர உள்ள 46% தான் மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நாளுக்கு நாள் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியோட யூசேஜ் அதிகமாகுது. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம எங்கேருந்து எடுக்கிறோம்? ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை நாளுக்கு நாள் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு மட்டும் இல்லை, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் பெட்ரோல், டீசல். ஸோ இப்படியே நம்ம கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி ரேட் படி எர்த்தில் இன்னும் 2050 வருடம் வரைக்கும் தான் இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸோட யூசேஜ் நமக்கு என்னென்ன கொடுக்குது? ஒன்று எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குது, இன்னொன்று டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் அது கூட சேர்ந்து பை ப்ராடக்டாக என்ன கொடுக்குது? முக்கியமாக கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட் பண்ணுது. இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணுது? அதுதான் இந்த எர்த்தை வந்து வார்ம் பண்ணுது. க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸை ஆக்ட் பண்ணி எர்த்தை வார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. அதைத்தான் நம்ம குளோபல் வார்மிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ அஸ் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீசஸ், த யூசேஜ் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் obviously increases. This will lead to increased CO2 emission. ஸோ அதனால் குளோபல் வார்மிங் கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. இப்போது இன்றைக்கி உள்ள ரேட் படி எர்த்தில் உள்ள எல்லா ஃபாசில் ஃபியூல்ஸையும் நம்ம ஒரு ஸ்டேஜில் யூஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, ஆல் ஐஸ் இன் அண்டார்டிகா வில் மெல்ட். அண்டார்டிகாவில் உள்ள எல்லா ஐஸும் உருகிரும். ஸோ கடல் நீர் மட்டம் 200 அடி உயர்ந்துடும். நம்ம இன்றைக்கி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற பல சிட்டிஸ் வந்து நீருக்குள்ளே போயிடும். ஸோ இதெல்லாமே இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸோட அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதோட எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ வாட் வில் வி டூ? இந்த கொஸ்டின் இருக்கட்டும், இதுக்கு ஆன்சர் பின்னாடி பார்ப்போம். ரைட், நம்ம நியூஸில் ஆனால் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், இந்தியாவில் தமிழ்நாடு வந்து கரண்ட்டு ஜென்ரேட் பண்ணி மற்ற மாநிலங்களுக்கு கடன் கொடுக்குறதா நம்ம நியூஸில் அப்பப்போ ரேண்டமாக கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இவ்வளோ மெகாவாட் மற்ற மாநிலத்துக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு. அப்போது இந்தியா செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குதா? ஆமாம் இருக்குது. எவ்வளோ இருக்குது? 65% அதோட எனர்ஜி நீட்ஸை இந்தியா வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி நீட்ஸை வந்து இந்தியாவே ஜென்ரேட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறது. இதில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்? அந்த செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற fossil fuels greater than 75%. ஸோ ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு இப்போ தான் பார்த்தோம். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட் பண்ணும், அதனால என்ன ஆகும்? குளோபல் வார்மிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அது நிறைய ப்ராப்ளம்கள் லீட் பண்ணும். ஸோ அப்போ நம்ம ஆப்வியஸாக ஆல்டர்னேட்டிவை தேடி போகிற சுச்சுவேஷனில் இருக்கோம். ஸோ வாட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்? ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் தான் நமக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ். ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸை வந்து ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரீஸில் இந்தியாவும் ஒரு கண்ட்ரி. ஸோ இந்தியா எவ்வளவு சதவீதம் தன்னோட எனர்ஜி நீடை வந்து ரெனியூபிள் எனர்ஜியிலேருந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறோன்னா 24%. இது போதுமா? இது போதாது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி யூசேஜை
அதிகப்படுத்தணும், ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் யூசேஜை ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ ரெனியூபிள் எனர்ஜியை அதிகப்படுத்தணும், ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணணும். ரைட். நம்ம எப்பயாவது இந்த ஃப்ரீ எனர்ஜின்ற வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? ஹேவ் யூ எவர் ஹர்ட் த வேர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி? ரைட். எலக்ட்ரிசிட்டி ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம்? ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிறது இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ எனர்ஜி இதான் ஒரு நாடோட க்ரோத்தையும் ஸ்டேட்டஸையும் நிலைநிறுத்துது. ஸோ எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குன்றதை பொறுத்து தான் ஒரு கண்ட்ரியோட வேல்யூ இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம எனர்ஜிக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம், எனர்ஜியில் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். ரைட். இந்த ஹேவ் யூ எவர் ஹர்ட் த வேர்டு ஃப்ரீ எனர்ஜி? இதுக்குரிய ஆன்சரை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். ஸோ எனர்ஜி பாலிசி ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இந்த ஸ்லைடை ப்ரீஃபாக நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது? நம்மளோட டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பர்பஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், இல்லைன்னா டுவர்ட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது எனர்ஜி பாலிசி ஆஃப் இந்தியாவில் சில முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் தான் நான் இதில் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெளிவாக தெரியுது? எலக்ட்ரிசிட்டியை தான் நம்ம எனர்ஜி பர்பஸ்க்கு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். So இது ஒரு part of this presentation. Now come to the second part, the content of this presentation. So இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் நம்ம ப்ராஜெக்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஸ்டூடெண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் ப்ராஜெக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் ப்ராஜெக்டில் டைட்டில்லே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், எலக்ட்ரோ பவர் ஜென்ரேஷன் அட் ஹோம். ஸோ அதுக்குரிய பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ், தியரி, கரண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் இதெல்லாம் பார்ப்போம். அதுக்கடுத்து பவர் ஜென்ரேஷன் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வீடியோ கிளிப் உண்டு, அதையும் பார்ப்போம். ரைட். கரண்ட்டுக்கு டெஃபினிஷன் நம்ம தெரியும். கண்டினியூஸ் ஸ்டெடி ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் சார்ஜஸ் இன் அன் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகி நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் டெஃபினிஷன். I is equal to dq by dt, அதாவது ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ். I is equal to q by t ஆம்பியர். ஸோ இந்த ஆம்பியருங்கிறது யூனிட். How will you quantify ampere? So 1 ampere, 2 ampere, 3 ampereனா நம்ம எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கிற முடியும்? அது என்ன? இது ஆம்பியருங்கிறது ஒரு நம்பரா இல்லை ஒரு வேல்யூவா என்ன? How will you quantify the ampere? நமக்கு தெரியும் ஒரு எலக்ட்ரான் சார்ஜுங்கிறது 1.6 × 10⁻⁻19 கூலும். ஸோ அதுலேருந்து 1 கூலும் எடுத்தோம்னா அந்த 1.6 × 10⁻⁻19 லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ 1/1.6 × 10⁻⁻19 எலக்ட்ரான்ஸ் சார்ஜ் ஆர் 6.25 × 10⁻18 எலக்ட்ரான்ஸ். இதுதான் இங்கே முக்கியமான பாயிண்ட். ஸோ 1 கூலும் is equal to 6.25 × 10⁻18 electrons charges. So 1 ampere in 1 second means 1 coulomb of charge is flowing. So I is equal to Q by T லேருந்து Q எடுத்தோம்னா I into T. So 1 ampere in 1 secondனா என்ன அர்த்தம்? ஒரு சர்க்யூட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 ampere கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு செகண்டுக்கு 6.25 × 10⁻18 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை கிராஸ் பண்ணி 1 ampere கரண்ட்னா ஒரு செகண்டுக்கு 6.25 × 10⁻18 எலக்ட்ரான்ஸ் கிராஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ 2 ampere என்ன அர்த்தம்? 2 times 6.25 × 10⁻18 எலக்ட்ரான்ஸ். 3 ampere 3 times. ஸோ n ampere n times into 6.25 × 10⁻18 எலக்ட்ரான்ஸ் சார்ஜ் ஃப்ளோ. இதுதான் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆம்பியர். நெக்ஸ்ட் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ். நம்ம கரண்ட் பற்றி பேசும்போது இந்த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷனை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது. இதில் என்ன சொல்கிறோம்? எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் டெஸ்ட்ராய்ட். த நெட் குவான்டிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ், த அமௌண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மைனஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன் த யூனிவர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சர்வ்டு. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இந்த எர்த்தில் உள்ள எல்லா எனர்ஜியுமே electrical energy உட்பட net quantity is always conserved. So we know that current is classified into two types, alternating current and direct current. These are the basic differences between alternating current and direct current. Electric charge changes direction periodically. The electrons in direct current flow in only one direction.
ரைட் 3 பின் பிளக். இப்போ இது எல்லாமே நம்ம ரேண்டமாக அங்கங்கே ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்டை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இது எல்லாமே நம்ம இங்கே எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால தான் கரண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம், ஏசி டிசி டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ 3 பின் பிளக் பற்றி பார்க்குறோம். இந்த 3 பின் பிளக்கில் நமக்கு தெரியும், ஒன்று லைவ் பாயிண்ட்டு, இன்னொன்று நியூட்ரல் பாயிண்ட்டு, இன்னொன்று எர்த் பாயிண்ட்டு. Right, live point, the electric current uses the live wire as its root end. So அதில் தான் current live point. Right, அடுத்து நியூட்ரலில் வந்து it has a voltage close to 0. Right, அடுத்து எர்த் வந்து green கலரில் இருக்கும், yellow கலர் வயரில் கொடுத்துருப்பாங்க. If the live wire comes in contact with the casing, so it is connected to the earth pin. இதெல்லாம் பேசிக்ஸ். ரைட், இப்போ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். இந்த வேர்டில் பாருங்கள், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். ஸோ எலக்ட்ரோனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, மேக்னெட்டிக்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு எஃபெக்ட் இன்டியூஸ் பண்ணுது, அதுதான் அது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். ரைட், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா என்ன? ஒரு சார்ஜர் பார்ட்டிக்கல் இருக்குது, அந்த சார்ஜர் பார்ட்டிக்கல் அதை சுற்றி அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறோம் நம்ம. ஸோ ஒரு சார்ஜர் பார்ட்டிக்கல்னு நம்ம ஃபிசிக்ஸில் பேசும்போதே நம்ம மைண்டுக்கு என்ன வரணும்? அந்த சார்ஜர் பார்ட்டிக்கல் சுற்றி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும். ரைட், அதே சார்ஜர் பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆகும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும் சேர்த்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ ஒரு சார்ஜர் பார்ட்டிக்கல் இருக்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்துடும், அதே சார்ஜர் பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆகும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும் சேர்த்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இருக்கும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இருக்கும். ஒரு சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா, ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேர்ந்து ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ரெண்டு எப்படி இருக்கும்? பெர்பெண்டிகுலரில் இருக்கும். ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுலேயோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுலையோ ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் ஏற்படும் போது அது ஒரு எஃபெக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்க்குறது தான் இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். ஸோ இதில் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயில் ஆஃப் வயர் இருக்குது. ஸோ இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். அதில் நியர்பையில் ஒரு மேக்னெட் நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா இந்த மேக்னெட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த மேக்னெட்டில் உள்ள மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அந்த காயில் ஆஃப் வயரில் ஃப்ளோ ஆகிற சார்ஜில் உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரெண்டையும் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் எ சேஞ்ச் இன் கரண்ட். ஸோ அந்த கரண்ட்டை தான் நம்ம வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம், இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் டெஃபினிஷன்ஸ். ஃப்ளோ ஆஃப் இன்டியூஸ்டு கரண்ட் இன் எ காயில் வென் எ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்சஸ் இன் த ரீஜன் ஆஃப் த காயில் காசஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். வென்எவர் தேர் இஸ் எ சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன் த ரீஜன் ஆஃப் த காயில் கரண்ட் ஃப்ளோஸ். இந்த கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் நம்ம ஈஸியாக மாற்றலாம், நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம். ஸோ ஒரு காயிலில் கால்வனோமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த கால்வனோமீட்டர் ஃப்ளோ டைரக்ஷனை காட்டும், மேக்னெட்டோட டைரக்ஷன் மாற்றும் போது அந்த டைரக்ஷன் ரிவர்ஸ் ஆகும். ரைட், ஸோ இதில் நம்ம என்ன முக்கியமான பாயிண்ட்னா, வென்எவர் எ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் கண்டக்டர் மூவ் ரிலேட்டிவ் டு ஒன் அனதர், ஸோ தி கண்டக்டர் கிராசஸ் தி லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன் தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் கண்டக்டர், ஒரு மேக்னெட், இது ரெண்டு இருந்தாலே நம்ம வந்து ஒரு கரண்ட் சேஞ்சை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இதுதான் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட். ரைட், இது ரிலேட்டடாக வர்ற லா தான் ஃபாரடேஸ் லா. இந்த லா வந்து 1831 ஸ்டேட் பண்ணப்பட்டுச்சு மைக்கேல் ஃபாரடே அப்படிங்கிறவரால். ஹீ இஸ் நாட் கேரிங் செல்ஃபோன், ஹீ இஸ் ஆக்சுவலி கேரிங் எ காயில் ஆஃப் வயர். ரைட், த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் தட் இஸ் வோல்டேஜ் இன் எ சர்க்யூட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஓவர் டைம் ஆஃப் தி மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ தட் சர்க்யூட். ஸோ திஸ் இமேஜ் ஷோஸ் தி Faraday's law, EMF is equal to N delta phi by delta T. அதில் நெகட்டிவ் சைன் போட்டோம்னா நமக்கு லென்ஸ் லா கிடச்சிரும். ஸோ அந்த EMF வந்து இந்த சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை வந்து அப்போஸ் பண்ணுது, அதனால அந்த நெகட்டிவ் சைன் போடுறோம், லென்ஸ் லா. Right, whenever a conductor is placed in a varying magnetic field and electromotive force is induced, if the conductor circuit is closed, a current is induced which is called induced current. ரைட், இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன பார்த்தோம்? ஒரு மேக்னெட் இருக்குது, மேக்னெட்டை சுற்றி அதை ஸ்ட்ரென்த் ரியலைஸ் பண்ணுற ஏரியாவுக்கு பேர், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற ஏரியாவுக்கு பேர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் எப்படி நம்ம இமேஜின் பண்ணுவோம்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன். ஸோ இந்த ஒரு மேக்னெட்டோட ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் இந்த ஃபீல்டு லைன்ஸுக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக
ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதோட மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபீல்டு லைன்ஸ்க்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸு கான்ட்ராக்ட் ஆகும், ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ ஒரு சின்ன மேக்னெட் இருக்குன்னா அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை விட பெரிய மேக்னெட் அதிகமான மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதை நம்ம இமேஜின் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஃபீல்டு லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணி நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ், தமிழ் அது பேர் காந்த பாயம்னு பேர், ரைட். ஃப்ளக்ஸ், இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னாலே அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா டென்சிட்டின்னு அர்த்தம். டென்சிட்டினாலே என்ன அர்த்தம்? நம்பர் ஆஃப் எனி ஈவெண்ட், நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர், இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ், ரைட். ஸோ ஃப்ளக்ஸ்னாலே டென்சிட்டினாலே நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட், ரைட். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை நம்ம எப்படி விஷுவலாக பார்ப்போம் அப்படின்னா இந்த ஃபீல்டு லைன்ஸ் மூலமாக தான். ஸோ இந்த ஃபீல்டு லைன்ஸ் தான் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், ரைட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் பாசிங் த்ரூ ஏ கிவன் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ், திஸ் இஸ் கால்டு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். டெஃபினிஷன் நமக்கு தெரியும், பை இஸ் ஈக்குவல் டு BA, பிங்கிறது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, ஏங்கிறது ஏரியா பெர்பெண்டிகுலர் டு தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. What it gives the measurement of the total magnetic field that passes through a given surface area. So இந்த ரெண்டு क्वेश्चन நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். What will we do? Free energy. Have you ever heard the word free energy? So what will we do to answer free energy? அது எப்படின்னு இந்த ஸ்லைடு இனிமேல் பார்ப்போம். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை தான் மோர் தென் 75% யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால CO2 எமிட் பண்ணுது, குளோபல் வார்மிங் நடக்குது. இதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவாக திங்க் பண்ணணும். அதுக்கு ரெனியூவபிள் எனர்ஜி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோம், யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அது 24% தான் நமக்கு நீடுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம வேறு என்னெல்லாம் திங்க் பண்ணலாம்னா ஃப்ரீ எனர்ஜின்ற ஒரு கான்செப்ட் திங்க் பண்ணணும். இந்த ஃப்ரீ எனர்ஜின்ற வேர்டு இப்போ தான் வருதா? இல்லை, 1890 ஃப்ரீ எனர்ஜின்ற வேர்டை வந்து நிக்கோலா டெஸ்லாங்கிறவர் காயின் பண்ணியிருக்காரு. அவர் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஜென்ரேஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு பேசிக் பிரின்சிபிளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவர் ப்ராக்டிக்கலாக ஃப்ரீ எனர்ஜி எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்ட்டு ஒரு எலக்ட்ரிக் காயில் மூலமாக யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்த்துருக்காரு. அதில் சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாரு? த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி பை ஜென்ரேட்டர்ஸ். த இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட்ஸ் of the generators are the magnetic field and the motion of the conductor in a magnetic field. So right, ஒரு electric conductor வேணும், ஒரு magnetic field வேணும். இதுதான் நமக்கு அங்கே electromagnetic inductionலையும் பார்த்தோம், Faraday lawலையும் பார்க்குறோம். ஸோ magnetic field வேணும், ஒரு எலக்ட்ரிக் கண்டக்டர் வேணும். ஸோ இது ரெண்டு இருந்துட்டாலே நம்ம ஒரு கரண்ட், சேஞ்ச் இன் கரண்ட்டை வந்து நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், ரைட். ஹவு டு மேக்னெட்ஸ் இன்டியூஸ் கரண்ட்? இஃப் எ காயில் ஆஃப் வயர் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் எ சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், எ கரண்ட் வில் பி இன்டியூஸ்ட் இன் த வயர். எ சேஞ்சிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் த்ரூ எ காயில் ஆஃப் வயர் therefore must induce an EMF in the coil which in turn causes the current to flow. ஸோ சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து EMF இன்டியூஸ் பண்ணுது, அந்த EMF தான் சேஞ்ச் இன் கரண்ட் ஃப்ளோ, ரைட்டா. ஸோ இதுதான் பேசிக் பிரின்சிபல். ஸோ த தியரி பிஹைண்ட் அன் எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் இஸ் த வேரியேஷன் ஆஃப் எ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் த்ரூ எ வயர் லூப். ஸோ இதுதான் தியரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேஷன் எப்படி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க முடியும், எப்படி நம்மளாக வீட்டில் ஹோம்மேடு எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோ மூலமாக பார்ப்போம். அதை நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கிடுவோம். எய்ம் டு டிசைன் ஏ ஹோம்மேட் எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேட்டர். அதுக்கு என்னென்ன தேவை? நீட்ஸ்: PVC பைப் வேணும், காப்பர் ஒயர் வேணும், DC மோட்டார் வேணும், மேக்னெட்ஸ், அப்புறம் உடன் போர்டு, ஸ்க்ரூஸ், இந்த பேசிக் நீட்ஸ், க்ளூ, இதெல்லாம் தேவைப்படும். Remember that we are not going to build an electric generator to provide electricity to the entire house. So full use ku நம்ம electricity produce பண்ண போறதில்ல. It's just a small experiment, small scale design. Rather we will build a homemade simple electricity generator. The same principle apply for a large and small generator. So இந்த principle யூஸ் பண்ணி தான் generator வந்து டிசைன் பண்றாங்க. ஸோ அதுக்குரிய ப்ரொசீஜர் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம். டிசைட் வாட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி யூ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் டு எலக்ட்ரிசிட்டி. இங்கே வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. ஸோ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜிங்கிறத நம்ம முதல்ல டிட்டர்மின் பண்ணணும். ரெண்டாவது, காயில் எ லென்த் ஆஃப் ஒயர் டு ஃபார்ம் எ ஃபேர்லி லார்ஜ் லூப். ஸோ ஒரு ஒயர் வந்து லார்ஜ் லூப்பாக நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கிறணும். மேக்கிங் ஷுர் 2 ends of the wire are accessible. The more coils you make, the more electricity you will produce.
Connect the wire loop to your energy source. Make sure the loop is supported well and is not in the way of any moving parts from your energy source. Place strong magnets and ensure rotate freely between the loops of wire. You want to the magnets to maximize the field strength. You can do this by making the south pole of the one magnet face the north pole of the another magnet, right? So rendu poles mathi vekanum. Attach your energy source and activate. You will just produce electricity. இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம டெமோ வீடியோ ஒன்று பார்ப்போம். அதிலிருந்து நமக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஈஸியாக புரியும். ஸோ திஸ் இஸ் தி வீடியோ. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு பிவிசி பைப் எடுத்துக்கிறோம். 50 மில்லிமீட்டர் டயாமீட்டர் இருக்கணும், 5 சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் இருக்கணும். அந்த பிவிசி பைப்பை வந்து நல்ல சைடில் ஹோல்டு பண்ணுறதுக்காக அதை விட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் உள்ள பைப்பை வந்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து அந்த பைப்பை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நம்ம காப்பர் ஒயர் எடுத்துக்கிறோம். இந்த காப்பர் ஒயரை இந்த பிவிசி பைப்பில் நம்ம இந்த மாதிரி லூப் ஃபார்மில் மேக் பண்ணணும். ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட்டு, லீடு வந்து நம்ம முன்னாடியும் எண்டுலேயும் நல்ல லீடு வந்து பெருசாக விட்டுக்கிறணும், ரைட்? இப்படி நம்ம ஒரு லூப் ஆஃப் ஒயர் வந்து நம்ம பண்ண முடியும். இதில் முக்கியமான இன்னொரு பாயிண்ட்டு, அப்போ நம்ம வைன் பண்ணும்போது கேப் இல்லாமல் ரொம்ப நெருக்கமாக ஸ்ட்ராங்காக நம்ம வைன் பண்ணணும். வைன் பண்ணிவிட்டு இந்த லீடை வந்து நல்லா நம்ம பாலிஷ் பண்ணி விட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் 2 எட்ஜை வந்து ஸ்க்ரூ போட்டு நம்ம உடன் போலில் ஹோல்டு பண்ணுறதுக்காக லைட்டாக ஹோல் மேக் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு பிவிசி பைப்லையும் இதேமாரி காயில் ஆஃப் ஒயர் நம்ம மேக் பண்ணிக்கிறோம், லீடு எடுத்துக்கிறோம், ரைட்? இது இந்த உடன் போர்டில் ஆல்ரெடி நம்ம சும்மா ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எங்கெங்கே ஸ்க்ரூஸ் வரணும், எங்கெங்கே வந்து இந்த பிவிசி பைப் வரணும், எங்கே டிசி மோட்டார் வரணும் அப்படிங்கிறத சின்னதாக ஒரு பிளான் பண்ணி ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஸோ முதல் ஒரு எலக்ட்ரிக் காயில் லூப் ஆஃப் ஒயரை வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்ததை பிளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம எடுத்துக்கிறது ஒரு டிசி மோட்டார். அந்த டிசி மோட்டார் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். 6 வோல்ட்டில் ரன் ஆகுறது, 9 வோல்ட்டில் ரன் ஆகுது, 12 வோல்ட்டில் ரன் ஆகுறது. நம்ம 9 வோல்ட்டில் ரன் ஆகிற டிசி மோட்டார் ரன் எடுத்துக்குவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த பெர்மனண்ட் மேக்னெட், நம்ம இந்த மேக்னெட்டோட டயாமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னர் டயாமீட்டர் வந்து 1.5 சென்டிமீட்டர். ஸோ இந்த மேக்னெட்டை வந்து நம்ம டிசி மோட்டார் கூட கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த டிசி மோட்டாரை கூட இந்த மேக்னெட்டை கனெக்ட் பண்ணி டிசி மோட்டாரை சுற்றுறது மூலமாக இந்த மேக்னெட்டை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு மேக்னெட்டுக்கும் இன்னொரு மேக்னெட்டுக்கும் கான்டாக்ட் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம ரெண்டுக்கு இடையில வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்சுலேஷன் மாதிரி வச்சு அதை வந்து க்ளூ போட்டுக்கிறோம். மேலே இன்னொரு மேக்னெட் வச்சிடறோம். ரைட். இப்போ இந்த 2 மேக்னெட்டும் நார்த் சவுத் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரெண்டுமே எப்பயுமே சின்ன உடன் போர்டில் ஒரு 2 ஸ்க்ரூஸ் போட்டு இந்த டிசி மோட்டரை வந்து நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம், ஸ்டேபிளாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம அந்த டிசி மோட்டார் ரன் ஆகும்போது போட்டு வயரில் காப்பர் காயில் ஆஃப் ஒயர் வந்து போட்டு இந்த ஸ்க்ரூ கூட போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டிசி மோட்டாரில் இருந்து சால்டர் பண்ணி 2 லீடு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ இந்த டிசி மோட்டார் செட்டப்பை வந்து இந்த காயில் ஆஃப் ஒயர் செட்டப்புக்கு இடையில நம்ம இதை வைக்கிறோம். ஸோ 2 லூப் ஆஃப் ஒயர்ஸ்க்கு இடையில மேக்னெட் இருக்குது. ஸோ இது சுவிட்ச் பாக்ஸ், 2 பிளக் உள்ள சுவிட்ச் பாக்ஸ். இதுக்கு தான் நம்ம பேசிக்காக அங்கே 3 பின் பிளக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். லைவ் ஒயரு, பேஸ் ஒயரு, எர்த் பின். ஸோ இது 3 கனெக்ஷன். நம்ம இப்போ டிசி மோட்டார்லேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்கணும், ஒரு காயிலேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்கணும், இன்னொரு காயில் ஆஃப் ஒயர் அதுலேருந்து இன்னொரு பாயிண்டில் நம்ம கொடுத்து எப்படி ரன் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு காயிலேருந்து எடுக்கிறத எடுத்து அதில் உள்ளே கொடுத்துட்டு அதை வந்து அதுக்கப்புறம் டிசி மோட்டரையும் நம்ம போர்டு கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது ஒரு காயிலிருந்து எடுக்கிறத ஒரே இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதேமாதிரி இன்னொரு காயிலேருந்து எடுக்கிறதையும் ஒரே இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ மொத்தம் டிசி மோட்டர்லேருந்து ஒரு கனெக்ஷன், ஒரு காயிலேருந்து ஒரு கனெக்ஷன், இன்னொரு காயிலேருந்து ஒரு கனெக்ஷன், 3 கனெக்ஷன் பாயிண்ட் வந்துடுது. இந்த 3ஐயும் நம்ம இப்போது இந்த 3 பின் பிளக்கில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம்.
ஸோ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் போர்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம், டிசி மோட்டாரை ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 9 வோல்ட் பேட்டரி வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். கனெக்ட் பண்ண உடனே அது ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அது டிசி மோட்டார் ரன் ஆன உடனே நம்ம இந்த 9 வோல்ட் பேட்டரியை எடுத்துடுறோம். ஸோ இந்த டிசி மோட்டார் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். அது ரன் ஆகும்போது மேக்னெட் ரொட்டேட் ஆகும். மேக்னெட் கண்டினியூஸாக ரொட்டேட் ஆகும்போது கண்டினியூஸாக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மேக்னெட் ஃபீல்டு வேரி ஆகிறதுனால இந்த காயில் ஆஃப் வயரில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் இன் இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அது வந்து கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த கரண்ட்டு தான் இங்கே நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கிது. அது மூலமாக நமக்கு லைட்டு க்ளோ ஆகுது. ரைட், இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான பாயிண்ட், இந்த டிசி மோட்டார் ரன் ஆகிட்டே இருக்கான்னு பார்க்கணும். சப்போஸ் அது இடையில ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம திரும்ப அந்த 9 வோல்ட் பேட்டரி கனெக்ஷன் கொடுத்து நம்ம ரன் பண்ண வைக்கணும். ஸோ இது மூலமாக நம்ம சின்ன சின்ன தேவையான பல்புக்கு, சின்ன லைட்டு, அதாவது மழை காலத்தில் பவர் இல்லாத டைமில் இந்த செட்டப் வந்து நம்ம ஒரு காலேஜ் லெவல் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி நம்ம செஞ்சு வீட்டில் வச்சுருந்தோன்னா இதை வந்து நம்ம ஹோம் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும். இதுக்கு வந்து செலவு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது. மேக்னெட் மட்டும்தான் இதில் ப்ராசஸ்லேயே ஹை காஸ்ட்டு. ஒரு பேர் ஆஃப் மேக்னெட்டு இந்த டயாமீட்டர் உள்ளது, இந்த ஸ்ட்ரென்த்து உள்ளது, 265 ரூபா தான். அவ்வளோதான். நெட்டில் போய் பாருங்கள், கிடைக்கும். அந்த லிங்க்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த காப்பர் ஒயர் 1 கிலோகிராமுக்கு ஒரு அமௌண்ட் 1000 ருபீஸ் இருக்குது. ஆனால் நம்ம இங்கே அவ்வளோ யூஸ் பண்ணல. அப்புறம் டிசி மோட்டார், அப்புறம் உடன் போர்டு, சுவிட்ச் போர்டு, இது என்டையர் செட்டப்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்துக்கே ஒரு 1000 ருபீஸ் தான் வரும். ஸோ இந்த 1000 ருபீஸ் நம்ம ஒரு யூஜி லெவல் ப்ராஜெக்டோ ஒரு பிஜி லெவல் ப்ராஜெக்டோ இதில் பண்ணும்போது இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அவுட்புட் வந்து நமக்கு பவர் ஜென்ரேட் கிடைக்கிது. அந்த பவர் வந்து இந்த காயில் ஸ்ட்ரென்த்து கூட கூட இந்த அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை நம்ம ஸ்டேபிள் பண்ணிக்கலாம். ரைட், இப்போ இந்த செட்டப்போட அட்வான்டேஜஸ், இட் இஸ் சிம்பிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் வெரி சிம்பிள் டு ரன். இது நம்ம வீடியோ பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இட் ஜென்ரேட்ஸ் வித்தவுட் எனி பயோ ஹாசர்ட்ஸ். ஸோ பயாலஜிக்கலாக இது ஹார்ம்ஃபுல் கிடையாது. அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். இட் இஸ் ஈஸி டு மெயின்டைன், பெட்டர் டைனமிக் பெர்ஃபார்மன்சஸ். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ஸ்கேல் அப் பண்ணும்போது ஹை காஸ்ட் ஆஃப் பெர்மனன்ட் மேக்னெட்ஸ் சைஸ் கூடும்போது அதோட ரேட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது ஒரு மெயின் ட்ராபேக்கு. இன்னொன்று வந்து ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணும்போது மேக்னெட்டில் வந்து கரோஷன் நடக்க வாய்ப்பு உண்டு. அதனால டிமேக்னடைசேஷன் நடக்க சான்ஸ் உண்டு. இந்த பிரின்சிபிள் தான் நம்ம லார்ஜ் ஸ்கேலுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு டு சார்ஜ் அப் தி பேட்டரிஸ் யூஸ்டு இன் எல்இடிஸ் அண்ட் பல்ப்ஸ், எஸ்கலேட்டர்ஸ், எலிவேட்டர்ஸ், எலக்ட்ரிக் ரோடு வெஹிக்கிள்ஸ். இந்த சிம்பிள் பிரின்சிபிள் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஜென்ரேட்டர் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் யூஜி லெவல்லையோ இல்லை பிஜி லெவல்லையோ பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு அமௌண்ட்டை ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஒரு மோட்டிவேஷன் தேவைப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மகிட்ட என்னென்ன சப்போர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்கீம் மூலமாக, ஸ்டூடெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸ்கீம் அப்படின்ற ஸ்கீம் மூலமாக இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க. என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்டு? சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ப்ராப்ளம்ஸ் ரெலவெண்ட் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் டு அவர் சொசைட்டி. ஸோ யூஸ்ஃபுல் டு சொசைட்டியாக இருக்கணும். நம்ம ப்ராஜெக்ட் வந்து சிம்பிளாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவ் பண்ணி இதுக்கு வந்து 5000லேருந்து 10,000 வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது மூலமாக நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டை நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ அடுத்து டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர்னு ஒன்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். டிஎஸ்டி, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, இன்ஸ்பயர். ஸோ இன்ஸ்பயர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்னோவேஷன் இன் சயின்ஸ் பர்சியூட் ஃபார் இன்ஸ்பயர்டு ரிசர்ச். ஸோ ரிசர்ச் வந்து ரொம்ப நெக்ஸ்ட் லெவல் ரிசர்ச்சாக இருக்கணும், நமக்கு யூஸ்ஃபுல் டு தி சொசைட்டியாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இந்த டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர்லேருந்து ஃபண்டு தராங்க. இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எம்எஸ்சி லெவலில், யூனிவர்சிட்டி லெவலில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும். இப்படி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஎஸ்டிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபெல்லோஷிப் கிடச்சி நீங்கள் ஃபர்தராக ரிசர்ச் பண்ண யூனிவர்சிட்டிஸில் சான்ஸ் உண்டு. ஸோ அதுக்கு என்ன பேசிக்கு, நீங்கள் 70% மார்க்ஸுக்கு மேலே எடுக்கணும், ப்ளஸ் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டராக இருக்கணும். அவங்களுக்கு இந்த டிஎஸ்டியிலேருந்து இன்ஸ்பயர் அப்படின்ற ஸ்கீம் மூலமாக ஃபர்தராக பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது போக நமக்கு தெரியும் சிஎஸ்ஆர் நெட் இருக்குது, கேட் எக்ஸாம் இருக்குது, ஜேஆர்எஃப் இருக்குது, ஜெஸ்ட் எக்ஸாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி சான்சஸ் மூலமாகவும் நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு போக முடியும்.
ஸோ இந்த ஒரு முக்கியமான நோட்டோட முடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். எலக்ட்ரிக் பவர் இஸ் எவ்ரிவேர் ப்ரெசன்ட் இன் அன்லிமிட்டெட் should have free எனர்ஜி சோர்சஸ். இந்த ஃப்ரீ எனர்ஜி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியோட ஸ்டேட்டஸை டிஃபைன் பண்ணுறதே அந்த கண்ட்ரியோட எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் தான். ஸோ எனர்ஜி நம்மளால் அடுத்த நாடை டிபெண்ட் பண்ணாமல் நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ண செல்ஃப் சஸ்டெயினாக இருந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தான் நம்ம கண்ட்ரியோட க்ரோத்தை டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். நம்ம கண்ட்ரியோட க்ரோத்து நம்மளோட க்ரோத்து தான். ஸோ நம்மளோட க்ரோத்து லீட்ஸ் டு கண்ட்ரி க்ரோத். So these are the sources from where I have drawn these informations. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு சிறிய கருத்து பகிர்வு. இந்த 18 to 25 ஏஜ், இந்த ஏஜ் வந்து வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான ஏஜ். இந்த ஏஜில் நம்ம எய்ம்ஸோட ஹை லெவல் எய்ம்ஸோட இருந்தோம் அப்படின்னா, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோன்னா நம்மளால் நம்ம நினைக்கிற பொசிஷனை அட்டைன் பண்ண முடியும். இந்த உலகத்தில் நிறைய சாதித்தவங்க எல்லாருமே இந்த ஏஜ் குரூப்பில் போட்ட எஃபர்ட்ஸ், ஹார்ட் ஒர்க்கு தான் அவங்க இன்றைக்கி வந்து அந்த நிலையில் இருக்கிறதுக்கு காரணம். ஸோ 18 to 25 உங்களை நீங்களே செல்ஃப் சஸ்டெயினாக மாற்றிக்கிறதுக்கான ஏஜ். ஸோ இந்த ஏஜில் நல்ல எஃபர்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்கள் லைஃப்பில் யூ கேன் அட்டைன் ஹைட்ஸ். ஸோ செட் த கோல், ரீச் தி ஹைட்ஸ். With this I conclude this session. I wish to thank the management team, principal sir, IQAC coordinator sir, head of the department sir, and organizing secretary ma'am for providing this opportunity to me. And I also thank the participants for your patient listening. Thank you. இந்த ப்ரெசன்டேஷனோட நிற்காமல் இந்த மாதிரி ஒரு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்டை உங்கள் யூஜி லெவல்லையோ பிஜி லெவல்லையோ நீங்கள் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அது உங்களை ஈஸியாக வந்து மற்றவங்க முன்னிலையில் கொண்டு போய் நிறுத்தும். ஸோ தட் வில் லீட் டு யுவர் டெஸ்டினி, தட் வில் லீட் டு கிரேட்டர் ஹைட்ஸ். தேங்க்யூ. Now participants are asked to type their questions in the chat box, and sir will answer for your questions and doubts. Ma'am, there is one question in the chat box. Let me answer. Okay, sir, you can. Is the same procedure for preparing an AC generator? Yes, the same principle is applied in the AC generator also. Any other questions? Ma'am, there is no in the chat box. Participant, if you would like to ask any questions, you can ask our sir, Dr. Silambarasan. Okay, next conclude the session. Thank you, sir. I hope that our students will now start their own electric power generation. Once again, Thank you, ma'am. Thank you. thank you for an informative and nice presentation. Now I express my sincere gratitude to our college secretary, president, treasurer, management committee members for their support. I thank our principal, IQAC coordinator, head of the department, and all the other staff members. I also thank Mr. Subhash Chandra Bose, assistant professor of our department, for his constant technical support.
It's time to wind up today's session. I request the participants to join tomorrow's session by 10:15 a.m. Feedback link will be posted by the end of tomorrow's session. Thank you all for your participation. Students, நாளைக்கு மார்னிங் 10:15க்கு எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. நாளைக்கும் என்ன இருக்கு, 2 செஷன்ஸ் இதே போல இருக்கு. அண்டு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் ஸ்க்ரிபிள் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் என்ன ஸ்க்ரீனில் பண்ணுறீங்கிறத அவேர்னஸோட பண்ணுங்க, சரிங்களா? நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே இங்கே ரெக்கார்ட் ஆகுது. டோன்ட் டிஸ்டர்ப் தி செமினார் ப்ரோக்ராம். தென் நாளைக்கு மார்னிங்கில் இஸ்ரோலேருந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் பேசுகிறாங்க, லைவாக வராங்க. நீங்கள் எல்லாருமே 10:15க்கு ஜாயின் ஆகிருக்கணும், சரிங்களா?